Hello and welcome to Cascade India. So আজি আমাৰ তাতে এখন এম্বেছাডৰ আহিছে, এম্বেছাডৰ ক্লাছিক এখন আহিছে অৰুণাচলৰ পৰা. সো গাড়ীখন বহুত পুৰণা, আপোনালোকে দেখি পাইছে অলৰেডি. সো গোটেই ৰিষ্টৰেশ্যন হ'ব, কি কাম হ'ব, এটা ডিটেইল ইউটিউব ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম. তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো চাব লাগিব. इस गाड़ी को लास्ट टाइम कब डिटेल किया गया था किसी को याद भी नहीं है. पेंट ऑक्सीडाइज, क्रोम डाल और इंटीरियर में सालों की कहानियां छुपी हुई है. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feel of discontent. I'm only facing it all. From a faded paint to a glossy finish, this car has been clean, corrected and reviewed properly. After all the denting works, putty, surfacer, mechanic work and whatnot, finally this Hindustan Ambassador has been restored with attention to every minor detail.
গাড়ীখনৰ কণ্ডিশ্যনটো আপোনালোকে দেখিছে আগতে কেনেকুৱা আছিলে বিফৰটো আৰু এতিয়া কি হৈ গ'ল চ' এতিয়া প্ৰাউডলি কাষ্টমাৰে গাড়ীখন ৰাস্তাত আকৌ ওলাব পাৰিব এণ্ড হি উইল লাভ দিছ কাৰ আই হোপ চ' এণ্ড হি ইজ কামিং আৰু আমি গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ চ' এটা এটা ডিটেইলছত আপোনালোকক দেখাম যিহেতু ইণ্টেৰিয়ৰো হৈছে আমাৰ আপোনাৰ চিটছ আপোনাৰ এইটো ফ্ল'ৰ লেমিনেশ্যন এভৰিথিং ইজ ডান আপোনালোকৰ যদি গাড়ীখন এনেকৈ ৰিষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰে দেন ইউ কেন কল CSI আপোনালোকে জানে ক'ত আহিব লাগে আৰু গোটেইখিনি মেকানিকেল ৱৰ্কছৰ পৰা ধৰি পেলাই এক্সিডেণ্টেল কাৰ এভৰিথিং হ'ব চ' কেপশ্যনত আছে আমাৰ নাম্বাৰ চ' আহিব আপোনালোক থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই